Good afternoon, all of you. In the morning lecture, we all see the concept of the error and approximation. So, three type of error we all see. So, which three type? Which three type? We go to step by step. What is the first? Actual errors with delta x, delta y, and delta z. Or this is called as dx, dy, dz. Is nothing but what? Actual error. Then relative error, just delta x by x, delta y by y, delta z by z, or dx by x, dy by y, and dz by z. It is called as relative error. And last, just multiply by 100, 100 delta x by x, 100 delta y by y, 100 delta z by z is nothing but percentage error. And maximum way to ask in theory exam, what is the percentage error? And in online exam, sometimes, suppose example is short, then you can ask the percentage error, but lot of time ask what is the actual error, what is the relative error. So we try to focus all these three concepts: actual, relative, and percentage error. Okay, so we solve one example and one example for homework. So what the answer is? 5%. केलं का सॉल्व? होप सो वेळ भेटला असेल तुम्हाला, असं मी विचार करतो, असं मी अझम्पशन करतो की तुम्हाला वेळ भेटला असेल. तर 5% इज द आन्सर. आले का? काय अडचण नाही? थांबिले, आले का? नाही. सॉल्व केलंय का? नाही, ट्राय नाही केलं. ओके, घरी गेल्यानंतर ट्राय करा सगळ्यांनी, ज्यांचं राहिलंय. आणि सपोज जर नाही आलं, उद्या परत आपण ते रिपीट करूया. सो राइट ऑन थर्ड एग्जांपल. The resonant frequency in a series is given by f is equal to 1 upon 2 times pi into square root of LC. The resonant frequency in a series is given by f is equal to 1 upon 2 pi times square root of LC if L and C are given by 2% and 1%, minus 1% respectively. Then find the percentage error in calculated value of f. Calculated value of f. Okay. So already formula is given. Just we go to the step by step. F is equal to what? 1 upon 2 pi square root of LC. Variable कुठले या ठिकाणी? L, C आणि F. त्याला फक्त सेपरेट करा. So 1 upon 2 pi is separate into 1 upon LC. We are just separate is LC raised to 1 by 2. That equal to what? 1 upon 2 pi. 1 upon L raised to 1 by 2 and C raised to 1 by 2, or F equal to what? 1 upon 2 pi L raised to minus 1 by 2, C raised to minus 1 by 2. So take log on both sides.
take log on both sides. So what is that? Log f is equal to what? Log of 1 upon 2 pi, we directly write down minus 1 by 2 log L. All of you understand this step? Hello? So we got that log 1 upon 2 pi plus log of L raised to minus 1 by 2. Use the property of logarithm directly. Then minus 1 by 2 log C. Now differentiate. We get what is the derivative of this log f? Yes, delta f upon f. Derivative of 1 upon 2 pi is 0. What is the derivative of log L? Is delta L upon L minus 1 by 2 or derivative of delta C. So delta C upon C. Now just multiply by 2 or as it is just multiply by 100. We got multiply by 100. So we got 100 delta F by F is equal to minus 1 by 2 100 delta L by L minus 1 by 2 100 delta C by C. So we know that. What do we know that? Yes, 100 delta L by L is equal to what? 100 delta L by L is equal to what? 2%. And 100 delta C by C is equal to what? Minus 1%. Just we have put the value we got. Yes, 100 delta F by F is equal to what? Minus 1 by 2 into 2 minus 1 by 2 into minus 1. So 100 delta F by F is equal to what? Minus 1 minus minus plus 1 by 2. What is total answer? 1 is 1 by 2 or minus 0.5. So what is that? Percentage value of F is minus 0.5% or 1 by 2%. This is your answer. If any problem, ask me. यात कोणी वैभव आसन ISS पेपर जमा केले का वैभव? ISS पेपर जमा केले का? कुठे पेपर? आणलाय का? जमा करा. आणलाय ना? इथे तो घरी. हां, नंतर जाताना जमा करा. मोबाईल सापडले. मोबाईल is not allowed to campus. हे ऑनलाइन असल्यामुळे मोबाईल आणला. ड्रॉबॅक खूप आहेत मोबाईल.
पण कसं असतं माहिती का, आपल्या याच्यामध्ये खूप अशा घटना घडलेल्या असतात ते सांगू शकत नाही. म्हणून मी एकच सांगतो की जेवढं होत आहे तेवढं डिटेलमध्ये जाऊन टाका. And do not think of that detail. टेक्नॉलॉजी एवढा आवडते कुठल्या टेक्नॉलॉजी मध्ये तुम्ही जर 15-20 दिवस गेले ना तर शिकू शकता. प्रोग्रामिंग करू शकता. ही सीपीपी बीबी जावा कुठली लँग्वेज म्हणा, एक 15 दिवस फक्त त्याच्यावर तुम्ही फक्त सेल्फ स्टडी 15 दिवस जर गेले तर इझिली शिकता. फक्त त्याच्यामध्ये एकच गोष्ट क्लिअर असते, मॅथमॅटिक्स म्हणजे लॉजिक कन्सेप्ट क्लिअर असते. एकच प्रोग्राम ऍडिशन ऑफ टू नंबर सेम प्रोग्राम सेम कन्सेप्ट सी मध्ये पण करायचं, सी मध्ये पण करायचं, जावा मध्ये पण करायचं, व्ही मध्ये पण करायचं आणि ऍडिशन ऑफ टू नंबर कन्सेप्ट होते का, लॉजिक होते का, म्हणजे ऍडिशन ऑफ टू नंबर a plus b करा किंवा a plus a करा. तर इट इज द फ्लोटिंग और व्हॉटएव्हर त्यानंतर कन्सेप्ट सोडा पुढे सांगतो तुम्हाला बोलतो. ओके झालंय का, पुढे जायचं. सो टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Take the next example. Fourth one. The focal length of a mirror from the volume or from the formula 1/v minus 1/u is equal to 2/f. Find the error in f if u and v are both in error by 2%. Both in error by 2%. Obviously अशा प्रकारचं एक्झाम्पल असेल ना फोकल लेंथचं, न विचार करता तिसरं पण आन्सर किती असणार आहे, 2% असणार. तिसरं पण आन्सर किती असणार आहे, 2%. So 1% जर असेल तर तिसरं पण आन्सर किती असणार आहे, 1% असेल. जास्त विचार करायचा नाही, फोकल लेंथचं बोलते फक्त. 1/v minus 1/u is equal to 2/f. हा फॉर्म्युला जर असेल तर ते आन्सर डायरेक्टली काय लिहून टाकायचं, जे काय दिलं असेल ते, जे काय दिलं असेल 1 दिला असेल तर 1, 2 दिला असेल 2, 0.5 दिला असेल तर 0.5. नाहीतर मी म्हणलं 2% त्या ठिकाणी पण 2% लिहून टाकतात तुम्ही. ओके, कॅल्क्युलेट न करता. सो जस्ट वी आर सॉल्व. सो राईट डाऊन. आता ह्या ठिकाणी पहा, ऑलरेडी फॉर्म्युला सेपरेट फॉर्म मध्ये आहे. जस्ट वी ऑब्झर्व इन लास्ट एक्झाम्पल. पावर का थोडस वेगळं सॉल्व करणार आहे. शेवटचे म्हणजे हे एक्झाम्पल मध्ये 1/2π स्क्वेअर रूट ऑफ LC फॉर्म्युला कशामध्ये होता, कंबाईन फॉर्म मध्ये होता. डेरिव्हेटिव्ह काढताना अडचण येत होती. सपोज हा ऑलरेडी कशामध्ये दिलेला आहे रे, ऑलरेडी कशामध्ये दिलेला आहे, 1/v minus 1/u is equal to 2/f. कशामध्ये दिला, ऑलरेडी सेपरेट फॉर्म मध्ये दिला ना. डायरेक्टली काय करा, डिफरन्शिएट करा ना. वी गॉट द आन्सर. व्हाट डेरिव्हेटिव्ह, सो डिफरन्शिएट वी गेट व्हाट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/v minus 1/v square into delta v. बरोबर आहे. देन minus plus 1/u square into delta u and minus 2/f square into delta f. Now see here, don't write, see here. So what do you need?
आता काय पाहिजे आपल्याला, आता 2/f इंटू डेल्टा एफ, बरोबर आहे का, इज इक्वल टू, मायनस आहे बरं का त्या ठिकाणी, मायनस आहे त्या ठिकाणी, इज इक्वल टू व्हॉट, 1/v इंटू डेल्टा व्ही अपॉन व्ही, असं लिहू शकतो रिलेटिव्ह एरर मध्ये, प्लस 1/u इंटू डेल्टा यू बाय यू. So multiply minus sign throughout the equation, because we know that 1/v minus 1/u is equal to what, 2/f. So multiply minus sign, so 2/f is equal to delta f is equal to 1/v delta v upon v minus 1/u delta u upon u. Now just we got that, multiply by 100, so 100 delta f by f and multiply by 2 is equal to 100, or we write down that separately, 1/v 100 delta v upon v minus 1/u 100 delta u upon u. But what do you know that here 100 delta u upon u is what, 2, and 100 delta v upon v is what, 2. Just we put the value, we got that 2 times 100 delta f by f is equal to, काहीतरी राहिलं बरं का, हा तेच काहीतरी राहिलं म्हणलं होतं, 2/f. Okay, thank you. So 1/v, so what is the 100 delta v upon v, 2, minus 1/u 100 delta u upon u is what, 2. So we got that value, 2/f 100 delta f by f. What is the common throughout the equation, 2. What is the remaining, 1/v minus 1/u. So what is the value of this equation, what is the value of this equation, yes, from the given data, what is the value of this equation, 2/f. 2/f. 2/f get cancel, what is the remaining, 100 delta f by f is what, 2. So percentage error in f is 2%. इथं फॉर्म्युला काही असू, इथं 4 घेतला, 5 घेतला, 6 घेतला, इथं काही जरी असला, फोकल लेंथचा फॉर्म्युला शक्यतो बदलत नाहीये. फिजिक्स तुम्ही थ्रूआउट हाच पाहिला ना, डार्क रूम मध्ये तुम्ही एक एक्सपेरिमेंट केला असेल, केलाय की नाही, हा सॉरी प्रॅक्टिकल तुमचं झालंच नाही तुमचं, बरोबर आहे ना, सॉरी हा, प्रिझमचा वगैरे एक्सपेरिमेंट जर झाला असता तर तुम्हाला आलं असतं लक्षात. आम्ही ते प्रिझम असायचं ना, ते प्रिझम 4 वेळा असं पाहायचं उलटा पलटा करून, गेले ते दिवस राहिला त्या आठवणी फक्त तुमचे, ते आता सोडून नाही, तसं नाही, तुम्ही एन्जॉय करू शकता ते दिवस, डिपेंड ऑन यू. ओके, सो पर्सेंटेज एरर इन एफ इज 2%. मग मला सांगा, इथे जर मी 1% जरी घेतला, काय फरक पडतो रे, कारण की ह्या फॉर्म इक्वेशन कॅन्सल होतोय ना 2/f ला, म्हणजे काही जरी असेल तिथं जी व्हॅल्यू असेल तेच आन्सर असते. आलं लक्षात? हॅलो, ओके, व्हेरी गुड, राईट ऑन. एकच मिनिट, roll number 38 and 63, are you there? Roll number 38 and 63. ऍक्च्युली काय होतं, पिन जाते ठीक इकडे जातो, मोस्ट पण करू शकतो, कॅमेरा आहे करू शकतो. आता आपलं लेक्चर आहे, जस्ट सपोज टू काय माउस करून काय करायचं थोडं असं काय नाही सांगतो तुझा दुसरं नाही होता, त्यांना राग येत ना, म्हणून तुझं नाव घेतलं. हा बोला अंकुश.
आणि मोबाईल आहे माझ्याकडे सुरक्षित, कोणाचा फोन वगैरे आला तर पर्सनल असेल तर देईन मी, काय प्रॉब्लेम नाही, टेन्शन नाही घेतो ते घरच्यांचं आहे. तुमच्याकडे सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय मित्रांनो, सध्या वेळ आहे बरं का, जे की आमच्याकडे नाहीये. मला 12ला किती पर्सेंटेज माहिती का तुम्हाला? मी सांगितलं नाही तुम्हाला कसं कळलं? मला 12ला आहे 56.50, 56.50, 56.50, जे की मला 11वीला होते 83 होते आणि 12वीला पडले 56.50. तो वेगळा काळ होता, वेगळा म्हणजे तसं नाही, आमचे वेगळे जरा प्रॉब्लेम झालते, त्याच्यामुळे आम्ही अभ्यास करू शकलो नाही, पेपरला नीट बसू शकलो नाही, ते वेगळी गोष्ट होती, ते काय मी गोष्ट परत सांगत नाहीये कशामुळे कमी पडले काय पडले. आमचं अख्खीची अख्खी बॅच बीएससी ला आलती, आम्ही 18 जण होतो, 18च्या 18 जण बीएससी ला आलतो. त्यात 18 जणांमध्ये 16 जण केमिस्ट्रीला गेले आणि 2 जण, एक जण मॅथ्सला गेला आणि एक जण स्टॅटला गेला, सॉरी 2 जण मॅथ्सला आले आणि 16 जण केमिस्ट्रीला गेले. तर 2 मधला मी राहिलो इथे, एक जण अमेरिकेला, 16 मधले जवळजवळ 8 ते 9 जण सध्या मुंबईत असतील, राहिलेले पुण्यात, आणि 2 जण, एक लंडनला आहे आणि एक कुठे गेला, एक शेती करतो, त्याच्याकडे भरपूर शेती आहे आणि फॅमिली प्रॉब्लेम मध्ये शेतीला प्राधान्य दिलं. असे आमची बॅच होती. आणि मार्क का कमी पडले याबद्दल मी जास्त बोलत नाहीये, आणि मार्क जास्त पडू शकत होते. त्यानंतर बीएससी एमएससी करत 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 आम्ही खूप काही शिकलो, लँग्वेज शिकलो, सेल्फ स्टडीने. पण एक गोष्ट अशी शिकलो की वेळेत जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्ही जे पाहिजे ते अचीव्ह करू शकता. माझी पहिली जॉईनिंग होती कोइंबतूर, आय डोंट नो वेअर दिस कोइंबतूर ऍट दॅट टाइम. कोइंबतूर आत्ता कळलं मला, एक 4-5 वर्षापूर्वी. कोइंबतूर इज तामिळनाडू, इन तामिळनाडू. ओके, म्हणजे अननोन होतो मी, सिटीमध्ये जरी राहत होतो तरी मी अननोन होतो. तुमच्याकडे सध्या मीडिया आहे, खूप मोठी मीडिया आहे ना, मीडिया, हा, त्याचा चांगला वापर करून घ्या. मीडिया म्हणजे कसं, सोशल मीडिया असेल, चांगला फायदा करून घेता आला पाहिजे. नाही विनाकारण व्यर्थ तर तुम्ही जर काही जर करत बसला, जसं मी सांगितल्या पद्धतीने, समोर आल्यानंतर पण स्वतः गुड मॉर्निंग म्हणत नाही, पण कमीत कमी त्या मोबाईलमध्ये किती मेसेज असते गुड मॉर्निंग, तुमचा स्वतःचा ग्रुपच घ्या ना. आता सध्या काही जण ग्रुपवर चॅट करत बसले असतील, आय डोंट नो. सो जायचं पुढे, आपली स्टोरी नंतर एकदा परत तरी. हा, पुढे जायचं का, झालंय का? सांगतो, तुमच्याकडे सगळ्यात जास्त वेळ आहे सध्या, वेळेचा चांगला फायदा करून घ्या. सिलेक्शन, कंपनी, ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या नंतर विचार करा, आधी काय करा, नॉलेज घेण्याचा प्रयत्न करा. जेवढं तुम्ही जास्त नॉलेज घेताल, मार्काच्या मागे पळू नका, नॉलेजच्या मागे पळा, मार्क ऑटोमॅटिक तुमच्या मागे पळतील, असं मला वाटतं. तुम्ही जर मार्काच्या मागे पळला तर नॉलेज घ्यायच्या मागे, नॉलेज तुम्हाला कमी बसेल. मार्क काय रे, 4 फॉर्म्युले, 4 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले तर 50 पैकी 40 मार्क पडतात पुढे, खरं आहे का नाही? So we solve the last 2 example on this error, then we stop here. The area of triangle ABC, the area of a triangle ABC is calculated from the triangle 1/2 BC sin A, 1/2 B into C sin A. Error of 1%, 2% and 3% respectively are made in measuring B, C, A
if the correct value of A is 45 degree, then find the percentage error in the calculated value of delta or triangle. ओके, व्हेरी गुड. फॉर्म्युला माहिती आहे, सगळं माहिती आहे, फक्त काय करायचं, स्टेप बाय स्टेप जायचं. ओके, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हॉट? 1/2 BC sin A. हा कशाचा फॉर्म्युला दिला रे? कशाचा फॉर्म्युला दिलाय? कशाचा फॉर्म्युला आहे? 1/2 BC sin A. हा ट्रायंगलचा आहे, पण काय आहे? अहो त्याच्यामध्ये आहे की एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम दी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? दिस इज कॅल्क्युलेटेड बाय एरिया कॅल्क्युलेट केला होता ह्या फॉर्म्युलावरून. आलं लक्षात? डोंट थिंक वेदर इट इज करेक्ट ऑर रॉंग. त्याचा विचार करू नका तो फॉर्म्युला करेक्ट आहे की रॉंग आहे. एक्झाम्पल मध्ये आलंय त्यानुसार जाऊया. सो व्हॉट इज दॅट? आता इथे सेपरेट आहे का मित्रांनो? सेपरेट नाहीये, आहे का? मग काय करावं लागेल आपल्याला? टेक log on both side. Take log on both side. So what is the log? Log triangle is equal to log of 1/2 plus log B plus log C plus log sin A. कारण की B, C आणि sin A हे व्हेरिएबल झाले. नंतर काय करणार? डिफरन्शिएट करणार. व्हॉट डिफरन्शिएट? डेल्टा by triangle divided by triangle is equal to 0 plus delta B by B plus delta C by C plus delta A by A. Now just multiply by 100. सर लॉग साइन है ना? Just wait. हाँ, just wait. करतो, correct करतो. So what is the derivative of sin A? Derivative of sin A. Cos A. Upon sin A derivative is what? Log of sin A derivative. 1 by sin Sin A into cos into derivative of sin A is what? cos. A into derivative of delta A. बरोबर आहे ना? तर डेल्टा A अपॉन A नाही येणार. लक्षात घ्या. काय आलं? डेल्टा A आलंय. बरोबर ना? लॉग ऑफ साइन A इज इक्वल टू काय असतं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह? इज 1 अपॉन साइन A into derivative of sin A. What derivative of sin A? 1 upon sin A into cos A into derivative of ह्या inner part A चा variable काय? Into delta A. In this way we calculate. So what is the answer? So cos A upon what do you say that sin A is 40. cot A into 100 delta A. लक्षात? Now what is the given? Sorry. Given A equal to 45 degree. just wait. Given 100 delta B upon B. किती रे? 100 delta B by B 1. 100 delta C by C 2. huh? 2. And 100 delta A upon A is 3. But 100 delta A upon A, because the example is given is 100 delta A. What is 100 delta A? 3 into A. So just we put the value, we got that 100 delta triangle upon triangle or area upon area is equal to 1 plus 2 plus cot किती 3A. म्हणजेच काय 100 3 plus
3a cot a. इथपर्यंत समजलं का रे मित्रांनो? अरे इथपर्यंत समजलं का? हॅलो, हे तुमचं काय आलं? एरर आली आहे. परफेक्ट एरर आलेली नाहीये. परफेक्ट एरर आली का? नाहीये. त्यांनी काय पुढे म्हटलंय? Repress 1%, 2% and 3% respectively are made in measuring BCA if the correct value of A is 45 degree. We are given A. What is the value of A? What is the value of A? 45 degree. 45 degree, or we say that pi by 4. So just put the value 100 delta by delta upon delta is equal to 3 plus 3 pi by 4 into cot pi by 4. What is cot pi by 4? Tan pi by 4 is 1. Cot pi by 4 is also One. 1. So we got that percentage error is equal to what? 3 plus 3 pi by 4. Do not put the value of pi by 4 is 22 by 7 or 180 or 3.144. Do not put this value. So we directly write down here percentage error in triangle is 3 plus 3 pi by 4. We got the answer. Clear everyone? Hello, Yes, sir. Anuradha, clear? झाले? Yes, sir.
Last that E. Okay. So what is the value of A? Is pi by 4. We just put the value here. 3 plus 3 pi by 4 cot pi by 4. मग cot pi by 4 किती असतो आपला 1 असतो बरोबर आहे. याची व्हॅल्यू काय टाकली आपण 1 टाकली. So what do you get the value 3 plus 3 pi by 4. Okay. Can I go to the next example? This is probably last one of this error and approximation because approximation la what is the value of square root of 26? What is the value of square root of 26? 5.0999. We can easily calculate by using calculator na. So why we use the theory of approximation? लक्षात मी काय बोलतोय काय एक एक्झाम्पल घेतो काल ना मी एकच एक्झाम्पल काय घेणार आहे कारण की तुम्हाला ते डायरेक्टली याच्यावर कॅल्क्युलेट करू शकतात कशावरती कॅल्क्युलेटर वरती. सो राइट ऑन द नेक्स्ट लास्ट एक्झाम्पल. Determine approximate value of square root of 25.15 by using theory of approximation. By using theory of approximation. By using theory of approximation. मग ह्यातलं कसं करतो आपण सेम जसं टेलर सिरीजला सॉल्व केलंय. नियरर स्क्वेअर रूट कुठला घेऊ शकतो आपण याचा 25 ला म्हणजे हा कसं लिहिणार आपण सेम u इज इक्वल टू काय लिहिणार स्क्वेअर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x. ओके. So what is the value? U is equal to square root of x. बरोबर आहे? That is nothing but x raised to 1 by 2. What is the value of x? 25. Now delta u. Just take the derivative of this delta u. What derivative of square root of x? 1 upon 2 root x delta x. Now just we got the value. What is the x equal to 25 and delta x equal to what? 0.15. Just we put the value here. We got that u is equal to square root of x, that is equal to what? Square root of 25. So that you got the value is 5. And delta u is equal to 1 upon 2 times root x into delta x. Just we put the value 1 upon 2 times square root of 25 into delta x 0.15. So we got the value is 0.15 divided by 2 into 5. So we got the value 0.15 divided by 10. Yes, delta u काय भेटणार आहे 0.015. So what is approximate value? What is the approximate value formula? What is approximate value formula? Yes, U plus delta U. delta u. So what is the u? 5. Delta u किती आला पहा बरं. What is the answer by using calculator? By using calculator, what is the 5.0515. value of square root of 25.15? किती येते 5.0149. 5.0149 असं काहीतरी असेल ना पुढे. हो सर. पुढे त्याला काय केलं राउंड अप केलंय बरोबर ना. By using calculator we can easily find the value ना. काय काय बाय
निर्बंध झालंय का? झालंय का? हॅलो. येस सर झालं. ओके येस सर ओके ओके. तुम्हाला कुठलं दिलंय मी ऍप्लिकेशन? So just we quickly go through our MCQ. Just till 8 minutes are remaining. Okay. मी सॉल्व करणार नाहीये, मी जस्ट एक्सप्लेन करतोय. All of you see the screen? Hello. येस सर. Okay, very good. So the first, x equal to u square plus v square, y equal to v square plus w square, and z is equal to what? U square plus w square. Then we calculate j into j dash. कॅल्क्युलेट करायची गरज आहे का? म्हणजे विचार करायला गेलं तसं कॅल्क्युलेट करायला गेलं ऑफलाईन जर असतं आणि तुम्हाला थिअरीला विचारलं असते 3 मार्कला एक्झाम्पल, तुम्हाला काय करावं लागलं असतं? सॉल्व्ह करावं लागलं असतं. बरोबर आहे का? या ठिकाणी सॉल्व्ह करायची गरज आहे का? डायरेक्टली आपण आन्सर काय लिहिणार? 1, जे की ते दिलेलंच आहे. पुढचं u इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय, v इज इक्वल टू वाय मायनस एक्स, डो यू व्ही अपॉन डो एक्स वाय. इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. ux uy vx vy. just calculate, we got the answer. Similarly हे विचारलं होतं बरं का 1 मार्काला मागच्या वेळेस. त्यावेळेस नन ऑफ दिस ऑप्शन नव्हतं, त्यावेळेस ऑप्शन दिलं होतं त्यांना. पुढे फोर्थ वन करू शकतात, 5th वन करू शकतात इझिली, 6th वन पण करू शकतात, 7th वन यस. ओके 8 वन जेकॉबियन विचारले. जॉब इज युअर रिलेटेड काय? एक्स इज फंक्शन ऑफ आर एन थिटा, वाय इज फंक्शन ऑफ व्हॉट? आर एन थिटा. मग काय काढणार? डो एक्स वाय अपॉन डो आर थिटा. एक्स इक्वल टू यू. नाउ सी द 9th वन example. X equal to uv and y equal to uv. It is quite difficult to calculate x or express x in terms of u and v. बरोबर आहे ना? It is quite difficult. Better way calculate first of all what? Dou uv upon dou xy. नाही ऑलरेडी रिलेशन दिलेलंच आहे, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाहीये. जर दिलं नसतं तर ओके करू शकतात. पुढचं 10th वन, the percentage error in the area of a triangle when an error of 1% are made in measuring length and breadth is equal to L आणि B दिलेला आहे. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल काढायचा आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ दिस इक्वेशन? हाफ बेस इंटू हाईट. हाफ बेस इंटू हाईट. सो हाफ बाहेर पडला म्हणजे काय आला रे? लॉग ऑफ व्हॉट इज ट्रायंगल और एरिया 0 म्हणजे वो लॉग ऑफ 1/2 प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ एच. हा दिलेला आहे. हा किती दिलाय? 1%. हा किती दिलाय?
1%. आता 0 होणार आहे कारण 1/2 डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर बोलतोय. व्हॉट द आन्सर? 2%. Yes. We use the different formula also, no problem. But पण दिलेला काय आहे? लेंथ अँड ब्रेथ तेवढंच जाणार ना आपण. ओके. सो पुढे, अरे पुढे पुढे गेलं रे. हा 11 नंबर व्हायचं आपलं, उद्या होईल. 12 नंबर झालेला आहे, करू शकतात. 13 नंबर अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ 13 नंबर approximate value of f of 0.999 where f of x equal to, विचार करू नका, कॅल्क्युलेटर घ्या. x equal to किती टाका? 0.99. एकदाच काय टाका? 2 into 0.999 bracket raised to 4 plus 7 into 0.999 bracket raised to cube minus 8 times bracket square plus 3 times plus 1 आणि equal to दाबा. We got the answer. एकाच वेळेस टाका. We got the answer 4.984. Okay, there is no need to calculate it. Then next, this is standard formula. What is the standard formula? Okay, this formula is also right and this formula is also right, but we are defined in terms of what? Error in delta z म्हटलं, त्याने dz म्हटलं का? dz म्हटलं असतं तर हा फॉर्म्युला घेतला असता. काय म्हटलं? डेल्टा z. So use this formula. आलं लक्षात? Okay, using the theory of approximation, this is the value, so this is the function directly. So for the function हे व्हायचं 16 नंबर व्हायचं आपलं. 17 नंबर होणार आहे. सगळ्यात जास्त एक्झाम्पल मॅक्सिमम मिनिममचे असतील. 18 नंबर डेल्टा x is the error in x, then delta x upon x is called as, this question asked in last time बरं का, delta u upon u दिसला फक्त त्या ठिकाणी, व्हेरिएबल बदललं होतं, delta u upon u. For the function f of xy, stationary point are the point satisfying f of x equal to 0, f of y equal to 0. हे 19 नंबरचं आहे, व्हायचं आपलं. 20 नंबरचं एरिया ऑफ इलिप्स. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ इलिप्स? इलिप्सचा फॉर्म्युला शोधून काढा आणि त्याच्यामध्ये टाका. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. 21 नंबर व्हायचंय. 22 नंबर झालेला आहे. 100 मल्टिप्लाय बाय डेल्टा वाय अपॉन वाय इज कॉल्ड एज पर्सेंटेज एरर. स्क्वेअर रूट ऑफ 25.5 इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय कॅल्क्युलेटर. 24 नंबर कॅल्क्युलेटर कॅल्क्युलेट करू शकतात. 25 नंबर कॅल्क्युलेटर वरती कॅल्क्युलेट करू शकतात. 26 नंबर इझिली रेक्टँगलचा फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ रेक्टँगल? जस्ट फाइंड इट. ओके. 27 नंबर एरर इन मेजरिंग साइड ऑफ स्क्वेअर 1%, द पर्सेंटेज एरर इन इट्स एरिया. ओके, फॉर्म्युला ऑफ स्क्वेअर. ओके. नंतर 28 फॉर्म्युला डेल्टा p अपॉन p 2 times डेल्टा e अपॉन e मायनस डेल्टा r अपॉन r. जस्ट मल्टिप्लाय बाय 100 आणि p% करा. 100 ने मल्टिप्लाय केले तर काय होणार? 2 into 3 6. 6 minus 2 is 4%. This is the MCQ behind this error and approximation. Okay, करू शकतात तुम्ही? करू शकतात ना? Yes, sir. Okay, so we stop here. Thank you for connecting us. Thank you very much.